And I will, okay. The enthusiasm shown by these faculties, like again I say my favorite students, maybe it's traced back to the competitions we used to participate in the various competitions held by Zoological Society of Kerala. And you can see that all these teachers, including Ramya, who is the judge, they used to participate in every program organized by Zoological Society of Kerala, uh, and also the various programs, including an exhibition conducted in the Cochin College. Okay, that may be the positive energy they got from the participating in these programs. Maybe the main encouragement. I think so. I don't know whether they will agree with me, because I feel proud of this, because these students who are the faculties and judges still show that enthusiasm to organize such programs in the intercollegiate level till today. Okay, or every year. Okay, and that much about the introduction. Actually, I go back to the earlier years which I spent in the Cochin College. Now, with these words, I'll say a few words about your competition and all, and I will be taking only 10 minutes because it's only an inaugural section, inaugural address. So I need not take much time. And I wish you all luck. That is, all the participants, I wish you luck. And losing or gaining is nothing, winning is nothing when compared to the participation. So participate and win. That is the policy we have to follow. So first prize will be given only to one person, second prize will be given to only one person only. But that doesn't matter. The courage, the enthusiasm that you show in participating program is more important. That gives you a lot of encouragement when you want to organize something in your career. That is what this is what I'm telling from my experience with the students of Cochin College. Okay. Now, today's program, the ZOOPP, of course, it is an intercollegiate PowerPoint presentation. Maybe the project, or mostly it is a project, I think. Now, the project, when we were in the school days or college days, we never heard of the word project or seminar, because these were only, in my olden days, they were only some long, important seminars which are organized in the national level or state level. No college was interested in conducting seminars also. For the first seminar I participated is during my PG program, that is MSc, and only after that PhD, of course. So many seminars I have attended, some paper presented in so many seminars, national, international seminars. Okay, but now you are lucky to do the PowerPoint presentation and also the project presentation, even in your UG level. Just imagine. And I remember that the zoology department, zoology discipline was the first one among the various disciplines of MG University to introduce project. And that was actually ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര എടുത്തുചാട്ടമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. And I was also a board member in the board of studies at that particular time. And that gave a lot of opportunities to the students to go to do some projects, of course, to do something of their own. All the other things, studying and writing the exam, all these are routine. But to do a project or to prepare a PowerPoint presentation by their own, I mean, as one's own spiritual child, that is a good opportunity. Okay, so never miss whatever chance you get to take up a project, even in your future life, that gives a lot of positive things in the rest of your life. That is what my experience. I may say one experience, because I was the one who took the first project in Cochin College. That is by STEC.
അന്നൊക്കെ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്ത് ഈ പ്രോജക്റ്റ്, എന്താണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പലർക്കും. ബിക്കോസ് ഓൺലി those who took the PhD was knowing about പ്രോജക്റ്റ്. അപ്പൊ അന്നൊക്കെ എല്ലാരും ചോദിക്കും. ഞാൻ ഈ 5 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ ഇരുന്ന് എന്റെ പിന്നെ സ്പെസിമെന്റ് ഫീഡ് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാരും ചോദിക്കും എന്താ ഈ പ്രേമ ചെയ്യുന്നത്, ഇതെന്താ ഈ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന. അന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നൗ ഐ നോ ദാറ്റ് the Cochin College or all colleges are flooded with project proposals and project conduct. Quite happy to see that. അന്നൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചൊരു, എനിക്ക് എന്താന്ന് ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം എന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യം. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ദാറ്റ് we feel that we have done something in addition to teaching alone. Okay, now I can say the research. I have some words to the researchers. Okay, you may be after UG, you maybe, I think most of you got admission in admission for PG. And PG, again, the project is a serious matter. Unlike that of the Chota project that is done at the UG level. When you go to PG level, you have to take the project very serious. You don't go for very, totally green area. You can select a very small topic which should be genuine. Okay, there are three the personalities you have to show. One is the genuineness, second one is the hard work, and third one is the actually the sincerity. Okay, that is that these are the three things you have to remember in your when you conduct a project. It should be something different from others. Okay, you can take any project in it. You will get a lot of projects. Zoological Society of Kerala ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ന്യൂസ് ലെറ്റർ ഇറക്കിയിരുന്നു, 1000 projects for zoology students എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടിയാണ് അത് ഇറക്കിയത്. അപ്പൊ അന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു 1000 projects നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അതുപോലെയാണ് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാം. ഇറ്റ്സ് എ ടോപ്പിക് ഫോർ യുവർ പ്രോജക്റ്റ്. You need not go to the sophisticated instrument and sophisticated laboratory for doing a project, either at the UG level and at the PG level. Okay. And moreover, the fourth character is actually the determination. Whether it is a UG project, PG project, or PhD dissertation, actually, that you should have the determination. When you present a PowerPoint presentation, you should determine that yes, I will do it in the best manner, okay, possible manner. Okay, that determination is also a part of project and undertaking projects in your life. Okay, these are some words which I want to share in my own experience. I'm not telling something from the other planets or other countries like that. These are some experience, as Mahatma Gandhi says, "Ende Satyanveshana or my പരീക്ഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മെസ്സേജ്, എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്കും അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. Actually, this is my message and it is my life during my career as professor or associate professor, as a teacher, as a lecturer in my college days, and a teacher, and also in the university. And even now, I'm coordinating the Indira Gandhi National Open University, the various programs, PG programs, and the success I get from, the enjoyment I get from this post or this position. Actually, I am indebted to Cochin College, where I got the chance to organize many programs. Okay, and my wish is all these participants of this competition, when they go to PG or even after that, as you may be becoming an assistant professor in one of the colleges. Okay, and you do something other than teaching. Okay, teaching is, of course, that is the main. 90% of your life is for teaching, but 10% you can do some other activities which are useful to the students. That will
help them, your students, to become to do wonders in their life, which are useful to the humanity and even to the country. So, with these few words, I declare that this ZOOPP is formally inaugurated. Thank you all once again. Okay. Thank you, Prima Miss. Thank you for those wonderful sharing of your experiences and the sincere effort uh, that you have given us to organize such programs later on. And it's been very wonderful, and we are very thankful to you for all those you have done to the college. Thank you, ma'am. And now I think I'll call up Dr. Vineet to conduct the program. Thank you. Okay, after attending one session, I'll leave. Okay. Good morning, everyone. Dear Prema Miss. So we are starting the program. In the program, what we are planning is that I will be calling up one by one. So you can start presenting, and judges will be evaluating your projects. As I said yesterday, your evaluation will be mainly based on your how the way you present, how you communicate your work, and how you defend the questions which is asked by the judges as well as the other participants. Let's start the program. So I first invite Ms. Ananya Baby of Sri Shankara College. So you can start presenting, Ananya. With your permission, leave it. Okay. Sure. Okay. Thank you. Thank you all once again. Thank you, Ms. So can I start? Yeah. So കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, visible ആണ് start ചെയ്തത്. So good morning. എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്റ്റഡി ഓൺ ദ ഹോംസ്റ്റെഡ് ആർത്രോപോഡൈവേഴ്സിറ്റി അറ്റ് ചെത്തിക്കോട്ട് നിയർ കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എറണാകുളം കേരള. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണെന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്, ആനിമൽസ്, മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്, ഈവൻ ബാക്ടീരിയ, ഫംഗ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് തന്നെയാണ് പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും. സോ എൻ്റെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് ആർത്രോപോഡ്സ് ആണ്. സോ ആർത്രോപോഡ്സിനും ഈ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ വളരെ വലിയൊരു റോളാണുള്ളത്. ആർത്രോപോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കിങ്ഡം ആനിമലിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫൈലം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് അബൌട്ട് 90% ഓഫ് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ്. ദെൻ ആർത്രോപോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആർത്രോ അതുപോലെ പോഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സിൽ നിന്നാണ്. ടോട്ടലി അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ജോയിന്റഡ് അപ്പൻഡേജസ് എന്നാണ്, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റഡ് ലെഗ്സ് എന്ന്. ആർത്രോപോഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻസെക്ട്സ്, സ്പൈഡേഴ്സ്, സ്കോർപിയോൺസ്, സെന്റിപിഡ്സ്, മില്ലിപിഡ്സ്, ക്രാബ്, ലോബ്സ്റ്റർ അങ്ങനെ പല ഓർഗാനിസംസ് വരാം. ഈവൻ ആർത്രോപോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ട്. അവർ പോളിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആയിട്ടും അവരുടെ പോസിറ്റീവ് റോള് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ അവർ പെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴി അവരുടെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി അവരുടെ എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആർത്രോപോഡ്സ് ആൻഡ് അനലിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസസ്റ്റ് റിലേറ്റീവ്സ് ആണെന്ന് പറയാം. ബേസിക്കലി അതിനൊരു എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സെഗ്മെന്റഡ് ബോഡി പ്ലാൻസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു സിമിലാരിറ്റി തന്നെയാണ്. അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെരിപാറ്റസ് ആണ്. ദെൻ ആർത്രോപോഡ്സിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മൗണ്ടെയിൻ മുതൽ ബോട്ടം ഓഫ് ദ സീ വരെ നമുക്ക് ആർത്രോപോഡ്സിന് വിസിബിൾ ആണ്. ദെൻ പ്ലാന്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ആർത്രോപോഡ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ടെറസ്ട്രിയൽ ഫുഡ് വെബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പ്ലാന്റ് ഹെർബിവേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്രോപോഡ്സും പ്ലാന്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പ്ലാന്റിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ആർത്രോപോഡിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട്. അതേസമയം പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കുറയാണെങ്കിലും അതും ആർത്രോപോഡ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ടോപ്പിക്കില് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂഫും അതുപോലെ തന്നെ മീൻസ് റൂഫ് ഗാർഡനും ഗ്രൗണ്ട് ഗാർഡനും തമ്മിലുള്ള ആർത്രോപോഡ് ഡിഫറൻസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ആർത്രോപോഡ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് അതിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എലവേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ, അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ആർത്രോപോഡ്സിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം വരാം. ദെൻ ആർത്രോപോഡ്സിന്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി അവർ ബയലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ ആണ്, ദെൻ മെറ്റാമറിക്കലി സെഗ്മെന്റഡ് ആണ്. ദെൻ അവരുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹെഡ്, തൊറാക്സ്, അബ്ഡോമൻ എന്നിങ്ങനെ 3 പോർഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അവർ സീലോമേറ്റ് ആനിമൽസ് ആണ്. കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് അവർക്കുള്ളത്. ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ്. ദെൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബുക്ക് ലങ്സ്, ട്രക്കിയ, സ്പൈറക്കിൾസ് അങ്ങനെ. ദെൻ ബേസിക്കലി ആർത്രോപോഡ്സിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷലി ആണ്. ദെൻ ആർത്രോപോഡ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർത്രോപോഡ്സിന് മെയിൻ ആയിട്ട് 5 ഫൈലമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഫൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈലോബൈറ്റോമോർഫ, ദെൻ മാൻഡിബുലേറ്റ, ദെൻ കെലിസറേറ്റ, ഒണൈക്കോഫോറ, ഹെക്സോപോഡ എന്നിങ്ങനെ 5 ഫൈലമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലും ഓരോരോ ക്ലാസും ഫാമിലിയും ഓർഡറും വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇനി ആർത്രോപോഡ്സിന്റെ ഫോസിൽ റെക്കോർഡ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏർലി ആർത്രോപോഡ്സിനെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ, കേൾക്കാം. എന്നെ സ്ലൈഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ ഇപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് തന്നെയാണോ വെച്ചേക്കുന്നത്? ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് വരാത്തതായിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ വന്നോ? ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സർ, ക്യാൻ ഐ കണ്ടിന്യൂ? യെസ് യെസ്. സോ ഏർലിയസ്റ്റ് ആർത്രോപോഡ്സിനെ എഡിയക്കാരൻ ആനിമൽസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫോസിൽ റെക്കോർഡ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാംപ്രിയൻ പീരീഡില്, അതുപോലെ തന്നെ ടെറസ്ട്രിയൽ ആർത്രോപോഡ്സ് സില്യൂറിയൻ പീരീഡിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഫോസിൽസ് ഓഫ് മെനി സ്പൈഡേഴ്സ് നമുക്ക് ജുറാസിക് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ്സിൽ, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് പീരീഡ്സിൽ നമുക്ക് ആർത്രോപോഡ്സിന്റെ ഫോസിൽ റെക്കോർഡ്സ് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ ആർത്രോപോഡ്സിന് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ്, ഇപ്പൊ ക്രാബ്, ലോബ്സ്റ്റർ, ഇതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹണി എന്ന് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹണി ബീയിൽ നിന്ന് ഹണി, വാക്സ്, പിന്നെ സിൽക്ക്, ഇതൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. ഇവൻ അവർ പോളിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിന് യെല്ലോ ഡ്വാർഫ് ഡിസീസ്, ലെറ്റ്യൂസ് ഇൻഫെക്ഷൻ, അങ്ങനെ പല ഇൻഫെക്ഷൻസും കോസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ആർത്രോപോഡ്സ് ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിഷനിലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോള് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആർത്രോപോൺ ബോൺ ഡിസീസസ് ആയിട്ടുള്ള പല ഡിസീസസിനും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെങ്കു ഫീവർ, ലൈം ഡിസീസ്, ഇതിനൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ആർത്രോപോഡ്സ് ആണ്. ഇവരിലൂടെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡിസീസിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ദെൻ എന്റെ ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോംസ്റ്റെഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർത്രോപോഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ബേസിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് 6 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ആദ്യം ആർത്രോപോഡ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ദെൻ അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. ദെൻ ഞാൻ എടുത്ത 2 സൈറ്റ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് ടെറസ് ഗാർഡൻ, ദെൻ ഗ്രൗണ്ട് ഗാർഡൻ, അത് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാം. ദെൻ എന്തെങ്കിലും പെസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ദെൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി, കണ്ടുപിടിച്ച ആർത്രോപോഡ്സിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി, ദെൻ സ്പീഷ്യസ് റിച്ച്നെസ്, ഇത്രയാണ് എന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ റെലവൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർത്രോപോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സും ആർത്രോപോഡ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എത്രത്തോളം കൂടുന്നു അതനുസരിച്ച് ആർത്രോപോഡ്സിന്റെ ഇത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട്. ഇവൻ പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ഇതിലും ആർത്രോപോഡ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ പോളിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫുഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ആണ്. അപ്പോൾ പല രീതിക്കും ആർത്രോപോഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്ങനെ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹോംസ്റ്റെഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർത്രോപോഡ്സ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ റെലവൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് 4 ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന് ലാക്ക് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ, ദെൻ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ വെദർ കണ്ടീഷൻ, ദെൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു ടേക്ക് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ആർത്രോപോഡ്സ്, ദെൻ എൻവയോൺമെന്റൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡ്, റെയിൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് വരുന്നത്.
അടുത്തത് ഇത്രയാണ് എൻ്റെ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ്. ദെൻ മെത്തഡോളജിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇമേജിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റഡി ഏരിയ. ദെൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ 2 സൈറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ടെറസ് ഗാർഡനും ഗ്രൗണ്ട് ഗാർഡനും. ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആർത്രോപോഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ദെൻ എൻ്റെ സ്റ്റഡി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 months ആയിരുന്നു, ജൂലൈ മുതൽ നവംബർ വരെ. ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മോർണിംഗും ഈവനിങ്ങും 1 hour വീതമാണ് ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്താറുണ്ട്. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച ആനിമൽസിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുത്ത് അത് റെഫറൻസ് ബുക്കും ഇന്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസും എക്സ്പേർട്ടിന്റെ സജഷൻസും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓർഗാനിസത്തിനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ദെൻ ഇനി എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് റിസൾട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർത്രോപോഡ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഹോംസ്റ്റഡ് ആർത്രോപോഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ്, ഇപ്പോൾ ടെറസ് ഗാർഡൻ ആവട്ടെ ഗ്രൗണ്ട് ഗാർഡൻ ആവട്ടെ, ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ആർത്രോപോഡ്സിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബേസിക്കലി എനിക്ക് 45 നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആണ് എനിക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് ആർത്രോപോഡ്സ് കിട്ടിയത്. ദെൻ അത് 27 ഫാമിലീസ്, 10 ഓർഡർ, 3 ക്ലാസ്സസിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന 45 സ്പീഷീസ്. സൈറ്റ് 1 ആയിട്ട് ടെറസ് ഗാർഡൻ ആയിരുന്നു, അവിടെ മാത്രം എനിക്ക് 11 സ്പീഷീസിനെ കിട്ടി. ദെൻ സൈറ്റ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഗാർഡൻ ആയിരുന്നു, അവിടെ 34 സ്പീഷീസ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഷീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെക്റ്റ് ആണ്. ദെൻ ഫാമിലി ഈസ് നിംഫാലിഡേ. ദെൻ ഹൈലി ഒബ്സർവ്ഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെപ്പിഡോപ്റ്റെറയാണ്. ദെൻ ഞാൻ പെസ്റ്റിനെയും നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് 3 പെസ്റ്റിനെയാണ് കിട്ടിയത്. ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഹൗസ് ക്രിക്കറ്റ്, ദെൻ സ്പിറ്റിൽ ബഗ്, ദെൻ ഹാഡാബിറ്റില്. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഈ 45 മീൻസ് ഈ ഒരു 5 months നടത്തിയ സ്റ്റഡീസിന് കിട്ടിയ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഇമേജസ് ആണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത്. ദെൻ റിസൾട്ട്സിലേക്ക് നമ്മൾ വരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ 3 ഡയഗ്രാംസ് ഗ്രാഫുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ പറയുന്നത് മന്ത്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആണ്, അതും 2 സൈറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ളത്. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ജൂലൈ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറവ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഒക്ടോബർ. ഇനി ഫിഗർ 2ലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ 2 സൈറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് എനിക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഗാർഡനിലാണ് കിട്ടിയത്. കാരണം അഫ്കോഴ്സ് വെജിറ്റേഷൻ മീൻസ് പ്ലാന്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അവിടെ കൂടുതലാണ്, പിന്നെ വെജിറ്റേഷൻ അവിടെ കൂടുതലാണ്, പിന്നെ സണ്ണിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ടെറസ്, പിന്നെ എലവേഷൻ. ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഗാർഡനിലാണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഹൈ ആയിട്ട് കണ്ടത്. ദെൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തത് ഓർഡറിന്റെ കിട്ടിയ ഓർഗാനിസം ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡേഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതിൽ ഹൈ പോപ്പുലേഷൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെപ്പിഡോപ്റ്ററിയാണ്. 3 ഓർഡേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കുറവ് കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന് മാൻറ്റോഡിയെ, ദെൻ കോളിയോപ്റ്ററ ആൻഡ് പോളിഡെസ്പിഡ. ദെൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 2 പൈ ചാർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് പൈ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഏരിയ. സ്റ്റഡി ഏരിയയിലുള്ള സ്പീഷീസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. അത് ബേസിക്കലി ക്ലാസ്സസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 3 ക്ലാസ് ആണ് എനിക്ക് ഈ 45 സ്പീഷീസിൽ കിട്ടിയത്. ഒന്ന് ഇൻസെക്റ്റ, ദെൻ അരക്നിഡ, ദെൻ ഡിപ്ലോപോഡ. ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, 82% ഇൻസെക്ട്സിനെയാണ് കിട്ടിയത്. ദെൻ 50% അരക്നിഡ, ദെൻ 3% ഡിപ്ലോപോഡയാണ് കിട്ടിയത്. ദെൻ പെസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്റ്റഡി പീരീഡ് ആണ് 5th ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഹൈ പോർഷൻ വരുന്നത് ഹാഡ ബീറ്റിലാണ്, ഏകദേശം 4% ഹാഡ ബീറ്റില്. Then 3% spittle bug, then 2% Indian house cricket. Then ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ അഫ്കോഴ്സ് ഗ്രീൻ റൂഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ സ്പേസ് മീൻസ് ഗ്രൗണ്ട് ഗാർഡനിലേക്കാളും വളരെയധികം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എലവേഷന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും പ്ലാന്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും. ടെറസ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക. അതേസമയം ഗ്രൗണ്ട് ഗാർഡനിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്തതൊഴികെ ഇപ്പൊ അല്ലാണ്ട് ഗ്രാസും പല തരത്തിലുള്ള ട്രീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്രൗണ്ട് ഗാർഡനിലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഷീസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ഇതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റഡീസ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡീസ് എൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അവിടെ നടത്തിയ സ്റ്റഡീസിലും അർബൻ റൂഫ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഗ്രൗണ്ട് ഗാർഡൻസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഷീസിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദെൻ അഫ്കോഴ്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സറൗണ്ടിങ് എങ്ങനെയാണ്, നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആർത്രോപോഡ്സിനെയും അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ദെൻ ദ ബിൽഡിംഗ്സ് ആൻഡ് റോഡ്സ് കുഡ് ആക്ട് ആസ് എ ഹോസ്റ്റൈൽ ഹാബിറ്ററ്റ്, അതായത്
ഇപ്പോൾ ബിൽഡിങ്സിന്റെയും റോഡ്സിന്റെ ഒക്കെ വളരെയധികം ഇതുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ urbanization കൂടിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഫ്കോഴ്സ് ആർത്രോപോഡ്സിന്റെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഹൈ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല, കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ദെൻ കൺക്ലൂഷൻ, എൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി 45 സ്പീഷീസ് ഓഫ് ആർത്രോപോഡ്സ് കിട്ടി. അതിൽ ടോട്ടൽ ഓഫ് 323 ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് കൗണ്ട് ചെയ്തത്. ദെൻ ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് ദ ആർത്രോപോഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഗ്രൗണ്ട് ലെവലും ടെറസും നോക്കുമ്പോൾ ഹയർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലാണ് ദാൻ ടെറസ് ഗാർഡൻ. മെയിൻ ആയിട്ട് 3 പെസ്റ്റുകളാണ് കിട്ടിയത്. ദെൻ ഒരു പ്ലാന്റ്സിന് പല നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സും എൻ്റെ ടെറസ് ഗാർഡനിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവർ 3 പേരും കണ്ടത്. ആൻഡ് എൻ്റെ ടെറസ് ഗാർഡനിലെ പല പ്ലാന്റ്സിനും ഡിസീസസ് വരുത്താൻ ഇവർ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വിൽട്ടിംഗ് ആവട്ടെ, യെല്ലോയിങ് ഓഫ് ദ ലീവ്സ്, ഈവൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഫോൾ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വരെ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ദെൻ പല ഹാബിറ്റാറ്റും ആർത്രോപോഡ്സിന് ഓരോ ഹാബിറ്റാറ്റും ആർത്രോപോഡ്സിന്റെ ലൈഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആർത്രോപോഡ്സ് ജീവിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ എൻവയോൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ അവരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ദെൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ബേസിലുള്ള സജഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇപ്പം ഗ്രൗണ്ട് ഗാർഡനിലുള്ള ഫാമിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, ഗ്രൗണ്ട് ഗാർഡൻ ആയിക്കോട്ടെ, മാക്സിമം ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള മാനോസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ പകരം ബയോളജിക്കൽ എനിമീസിനെ യൂസ് ചെയ്യുക പെസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നല്ല സ്റ്റോക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് മീൻസ് നല്ലതായിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലാന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ ആർത്രോപോഡ്സിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റീനെ നല്ല രീതിയിൽ തിരിച്ച് ആർത്രോപോഡ്സും പ്ലാന്റ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ദെൻ ലിമിറ്റ് യൂസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ ലൈറ്റിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുക, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റ് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം ചെയ്യാം. ദെൻ സോപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് വെഹിക്കിൾസ്, ബിൽഡിംഗ് എക്സ്റ്റീരിയർ, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആർത്രോപോഡ്സിന്റെ ലൈഫിന് ത്രെട്ടൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ദെൻ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സസ്, ആർത്രോപോഡ്സ് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓർഗാനിസംസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തോട്ട് മാത്രം പോവാണ്ട് അവരും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മളെ ഒരുമാതിരി അതായത് ദോഷങ്ങൾ വരുത്തുന്നില്ല എന്നല്ല, നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പോളിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ വേർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗിൽ എർത്ത് വോംസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ പല ന്യൂട്രിയൻ സൈക്കിളേഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവൻ ഫുഡായിട്ട് നമ്മൾ വരെ ഷ്രിമ്പ്, ക്രാബിനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അവർക്കും നല്ല ദോഷങ്ങൾ അവർ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗുണങ്ങളും അവർ നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു തോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് അവയർനെസ് ക്ലാസ്സസ് വരുത്തുക. പിന്നെ ആർത്രോപോഡ്സ് പെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അവരെ കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മാനോസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ദെൻ നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് യൂഷ്വലി ഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. സോ താങ്ക് യു. Okay, now the project is open for discussion. The judges and also the other participants can clarify your questions. Ananya, Yes, miss. you have done a very good project on Arthropoda, Thank you, miss. the biggest group. Then I have some questions for you. Okay, miss. So this you did this project in terrace garden and in the ground garden, isn't it? Yes, miss. So where was this garden set up at your house or? In my house. Okay, that was the site, isn't it? Yes. Did you check in any other sites, means nearby, in any other homes or any other No, site? miss. No, only. Particularly, I only concentrated in my own house, ground level and the terrace level. Okay, Ananya. Then you said you saw the increase of this number of arthropods in July and in November. isn't Yes, it? miss. So what do you think the reason may be? Did you check or in the literature? Maybe the reason may be the difference in the climate change. Okay, so don't you think it may differ in the next year, because we know the climate is changing, no? In July, Yes, miss. if we get this year, if we get rain, the next year we may not be getting rain in July. So will there be a change in the number of arthropods? Of course, miss, there will be a change because we cannot predict what the climate may be on the next year. So it will be change.
Maybe the arthropod diversity may be increased or maybe decreased according to the climate. Okay, so there should be more investigations on it. Isn't? Yes, Means we miss. need to continue the study, extend the study into the coming years also, and then only we'll get a very clear picture on it. Isn't? Yeah. Okay, okay, Ananya, thank you. Thank you, miss. Ananya, can you Yes, hear miss. me? Yes, miss. You have done a good presentation. Thank And you, miss. in your title, you used arthropod diversity at Chetticoat near Cochin International Airport. Yes, Actually, miss. you conducted that experiment in your home only. Yeah. Okay, okay. And what is the you said you used ground and a terrace garden, and in terrace garden you find more pests. Yeah. Okay. You know what is the reason? Maybe the difference in the temperature, elevation, all those things. That is in terrace garden, temperature is more. Or Yeah. is there any correlation between light intensity and diversity of Of arthropods? course, light intensity also affect that. Basically, photosynthesis. Even photosynthesis, light is an important part of photosynthesis. If the light intensity is high, means in the medium, which means in the correct amount, what the plant need, then it will help in the diversity of plants, which means help in the growth of the plants. When the plants are in the correct growth, it will positively affect the arthropod diversity. If the light intensity is or high or even not getting that much what necessary, it will may negatively affect the arthropods. Okay, but you found more arthropod diversity was found in ground garden. Yeah, But miss. pest diversity was more in, 3 pests were detected in terrace garden. Terrace is too much exposed compared to ground garden. Even my in my ground garden, it is surrounded by some more trees and all those things. Compared to terrace garden, it is too much open, so it may be the chance much pest will in come to the terrace garden. I witnessed like that. Okay. Okay. Okay, any more questions? Thank you, miss. So if not, we are moving on to the next presentation. Deepthi, are you there? Yes, sir. Yeah, you can start presenting. Yeah. Excuse me, sir. Can you see my screen? Yes, yes. Yes. Okay. Good morning, everyone. I'm Deepthi. I'm from Sacred Heart College, Devra. So my project topic is effect of caffeine on embryo development of carrier embryo. Aim of my project was to investigate to experiment how caffeine could affect a developing zebrafish embryo, and using the results that I get from it and the literature from other literatures, I wanted to know how it could be used to understand caffeine's effect on human embryo development. So caffeine is a psychostimulant. It helps us to we drink caffeine in the form of coffee, tea, soft drinks, or any other food products, and we use caffeine. It's a psychostimulant, and it helps us to be awake, energized. But the reason for me to take this is because a caffeine. There are a lot of other psychostimulants. For me, I chose this because it's legal and there is no restriction to how much caffeine a person could use in a day, or there is no limitation.
It's highly unregulated in all parts of the world, and people use it a lot more than they are supposed to. But there is no there is no disadvantage in using caffeine in humans. But when someone is pregnant and when they use caffeine, knowingly or unknowingly, there is a mixed literature on their negative effects on the developing fetus. Zebrafish is a model organism, and we use zebrafish for developmental studies. We know that zebrafish and humans share 70% of the genes, same genes, and 84% of those 84% of human genes that are associated with genetic diseases have a zebrafish counterparts. They have the same neurotransmitter. But here comes a question: we know that mice are more related to humans when we compare. So why zebrafish? For me, it is because for me it's easily available and it's easy to maintain. But main scientific reason could be that zebrafish, at a time, it is better to study, better for developmental studies, because we can use zebrafish to study a different generations, as their lifespan is shorter compared to mice. We can use them to study different generation, 3 to 4 generations within a shorter period of time. So we'll come to my methodology. I got zebrafish eggs from our aquaculture department, and I got the caffeine from a chemical store. I had 3 beakers. One was 25 mg. One contained 25 mg of caffeine in 100 ml water. The other one contained 50 mg of caffeine in 100 ml of water, and one was my control. And in 3 of these beakers, I had added 15 eggs each, and I monitored them at different intervals, and I looked for signs of developmental abnormalities. So coming to my results, when I observed the 25 mg beaker, I had added 15, out of which I had to remove some unfertilized eggs. So there were, after 24 hours post-fertilization, there were only 8 eggs left. And the numbers that hatched after 72 hours is their gestation period. So the number that hatched after 72 hours was only 6 out of the 8. And here we can see the abnormalities that I saw in them. The first image shows curved spine. The second one shows bent tail. And the third image has cardiac and yolk sac edema. These are the abnormalities that I observed in 25 mg concentration. And then 50 mg concentration, I had 15 eggs, and I had to remove 3 of them, which were unfertilized. And I added, after 24 hours, there were 12, and only one had hatched from the after the 72 hours post-fertilization. So the abnormalities I observed were cardiac edema in the first picture, yolk sac edema, and the bent tail in the third picture. In my control group, you can see here, all the cardiac region, yolk sac region, the tail region, and the spine region are well developed, and they were after 72 hours. All 15 of them had hatched. They had survived, and they were fresh, moving freely, active compared to the other 2 concentration. So from my experiment, I can come to 2 conclusions. One is, as the concentration of caffeine increases, the survival rate decreases. And I can observe a lot of morphological abnormalities as the embryos are exposed to caffeine. So I had a lot of literature that can 2 studies which are similar to mine. One first graph you can see, it is from a paper which was studies was similar to mine. In here we can see the embryos which were exposed to the highest concentration. We can see none of them had survived 96 hours post-fertilization. And in the next graph we have here, it was a study on how it could affect if they were exposed, if the embryos were exposed only 1 day of their development. And if it is, I don't know if it's seen properly, but the last set of graphs, bar graphs, they show how when they were exposed to all 3 days,
embryos that survived 72 hours post fertilization were low. And when we see when they were exposed only on day 3, embryos that survived 72 hours post fertilization were low compared to the one when they were exposed only on day 1 and day 2. So now we'll see how caffeine affects us. We know we use caffeine in a lot of other ways. We use them to stay awake. So we drink coffee. We have caffeine. Caffeine and adenosine, they are similar in molecular structure. So caffeine, instead of adenosine binding to adenosine receptors, caffeine goes and binds to them. That is how it helps us to stay awake. It binds and it disrupts melatonin release, which is a sleep chemical. So that is how caffeine helps us to stay awake. So we'll see how it affects development. Caffeine interacts with two important receptors, that is ryanodine receptor and adenosine receptor. Ryanodine receptor is found in sarcoplasmic reticulum. It helps in calcium release and muscle movement and development. And adenosine receptors, they help in angiogenesis, that is vessel formation. So here I have a paper which studied the vessel formations and how angiogenesis is affected because of caffeine. If we look at the image, you can see clearly SIVP is subintestinal venous plexus. It is a vessel that connects yolk to the embryo. So here we can see in this image, in the control group, the yolk, if you observe the yolk region, you'll see the vessel formation. And in the caffeine, one which were exposed to the caffeine, the subintestinal venous plexus was not well developed. And caffeine is also known to be cytotoxic because of its because it can induce oxidative stress-mediated apoptosis. So there is a study, Abdel Kader et al. They have done a lot of studies on caffeine and its effects on embryo, zebrafish embryo. We can see that the caffeine increases chance of oxidative stress. You can see the enzymes, the genes which are related in cell damage. There was a significant upregulation in those genes, HSP70, cyclin G1 and BAX genes. But there was a significant downregulation in anti-apoptotic gene, which is BCL2. So caffeine usage during pregnancy may harm the fetus because it can affect the expression of cell damage regulated genes. Now we'll see how this can be used to our human part. So caffeine, it has we consume. This is the from a survey by Nestle on how much caffeine there is on different products. We see that instant coffee, it contains 60 to 80 milligram of caffeine. At least drink two cups of coffee a day, or 2 cups of tea a day. So when we come to humans, there is no evidence showing its harm. But when we come to human fetus, what happens is the half-life of caffeine during fetal development in a pregnant woman, it increases. That is because of the absence of an enzyme called CYP1A2. This enzyme is responsible for caffeine metabolism, and there is a decrease in this enzyme, which is why caffeine might have an effect on the developing embryo. The literature, it is mixed. There is no convincing evidence, but there are some papers that suggest there might be some effect the caffeine can have on the embryo. First, we can see that the infant can be low birth weight if higher amounts of caffeine are consumed. The child who was exposed in their fetal stage to caffeine at 4 to 8 years would be shorter when compared to the average height. And there is another risk, which is preterm birth at the first or second trimester, and the risk of pregnancy loss. So there is another study which I found interesting. I had to put it here. So it was on mice. Caffeine can affect both in mice and developing zebrafish embryo. It can affect their heart. That is why we saw the cardiac edema.
So caffeine, there's another study which shows that caffeine can influence epigenetic pathways, which means that it can program certain diseases in the fetus, which would be expressed later in their life as adults. So to conclude, I want to say that caffeine has teratogenic effects on zebrafish, developing embryo of zebrafish, and it does not have much effect on humans. But when there is a mixed literature on pregnant female, like it affecting a developing human embryo, and to be on the safer side, it is better to stop reducing the use or to stop using caffeine or caffeine containing products during pregnancy. These are my references. Thank you. Thank you, Deepthi. Now the project is open for discussion. Deepthi, Yeah. you hear me? Yes, ma'am. Okay. You have done, your presentation was very good. But here you use caffeine or coffee powder. Caffeine, ma'am. Pure Caffeine. crystalline, pure white crystalline caffeine. I got Okay. got that from a chemical store. Okay. And how long you expose these fishes to caffeine? For 72 hours. That is their, throughout their gestation period. Pardon? 72 hours. 72 hours post fertilization, because that is the complete gestation period they have. So the whole developmental period I expose them to caffeine. Okay. After fertilization, only you exposed. No, I had the eggs. Uh, It is for, like, from what I understood, it is difficult to understand if they are fertilized or unfertilized. So I once I got the eggs that were, like, I got them when they were laid at that time. I think 4 hours after they were laid, and I put them in caffeine. But then we'll understand that if they are fertilized or not fertilized. We'll understand that only okay. Okay. only after some time. Like they start becoming whitish in color. So. Okay. Have you done any replications for Hello, sorry, any replications for this treatment? I didn't get you. Sorry. Deepthi, the question was whether you have replicated your experiments. If I have done it again, so like I have done it twice, but the other two, the first time it was not like used to, like it was not as good as I did in the third time, because second time, because the concentration, there was a problem in the concentration, and the sample size. Yes, even the sample size No, was. Diti, at a time you kept only 3 beakers and at 2 different concentration and one is control. Yes. Okay. Okay. Deepthi, your presentation was good, and the topic you selected is also good. Deepthi, I have a question for you. You showed several deformities that was appearing in the embryo, isn't? Yes. How did you find out, or how did you identify that as such abnormalities? Ma'am, actually, I showed you a paper in discussion, right? They had done a similar project on this, uh, which was a similar topic. And after reading the literature, I came to know this is what I have to expect when I'm doing this. And I never thought I will get the same results, but yes, I got the same results. And the images that I showed you are similar to the images that I found in that paper. So Okay. the yoke region and the cardiac region were all. Okay. It was edema. Did you refer any embryology textbooks or something regarding the zebrafish development like that? Like I did not refer. Like I had went to the library. I took some books, but they none of them contained as zebrafish development. It was not specific, but fish development was there, Okay. and we'll come to know about. We'll learn
the general development that we learned, that is there. Other than that, what I found was on the internet. Papers I found on the internet. Okay, okay, Deepti. Thank you. Any questions from the participants? Or? Okay, so I call upon the next participant, Nandana. Yes, sir. Yeah, you can proceed. Okay, sir. Can you see my slides? Yes, start person. Okay. Completed my bachelor's degree in zoology from NSS College in Ilamed in the academic year 2020-23. Let me present our project entitled Growth Response of Isolated Soil and Water Bacteria towards the 5 selected agents. There is a tremendous increase in the communicable diseases, and a majority of them are caused by a bacteria or by a virus. A major route through which these pathogens enters into our bodies through contaminated food and water. Especially in Kerala, since we depends on the groundwater for drinking purposes, environmental pollution remains a major underlying cause for the health issues. Hence, our project is planned with the following objectives: to isolate the water and soil bacteria from the study site. The study site's a water canal, and to count and compare the growth of soil and water bacteria in 2 selective media. Here we selected media nutrient agar and Mueller Hinton agar. Then identify the colony morphology and cell morphology of the isolated bacterial colonies. Then ultimately we check the growth response of isolated soil and water bacteria towards the 5 selected agents. Then the methodologies that we adapted to do this project, we first collect the water and soil samples in sterile vials from the water canal of Attakulam in Attingam municipality located in Chirangir Taluk of Thiruvananthapuram district. And this water canal is used by the nearby peoples for their daily needs including drinking. Then we isolated the water and soil bacteria through serial dilution and pore plating, and the countable range was observed at 10 raised to -1 dilution. And after in 24 hours of incubation, the colony count was noted, and the colony morphologies was also noted by the direct observation. Then the colonies were subjected for gram staining. Gram staining is the staining method proposed by gram stain, which is followed by a series of procedures. And by gram staining, we identify the cell morphologies. Then ultimately, we check the growth response of isolated soil and water bacteria towards the 5 selected agents using Kirby's this method. And the agents that we selected here is Ciplox. Ciplox is an antibiotic. Bathing soap, it's a glycerin soap. Organic shampoo, here we use the hibiscus extract. Then synthetic shampoo and glycerin. Then come to our results. We first noted the bacterial colony count. The colony forming unit count of waterborne bacteria varies from 35 to 290 in case of nutrient agar, and it varies from 71 to 300 in case of Mueller Hinton agar. Then the colony forming unit count of soil-borne bacteria varies from 98 to 228 in case of nutrient agar, and 176 to 303 in case of Mueller Hinton agar. And it is evident from the count that the colony count was greater in Mueller Hinton agar than the nutrient agar. Our result is comparable with the other results, projects like other projects, that the Mueller Hinton agar contain more carbon sources and beef infusion, casamino acid, starch, which provide a good environment for the bacteria culture than the nutrient agar. Then the most dominant colonies in both the water and soil bacteria were
irregular shape, undulate edge, and raised elevation. Then the bacteria were subjected for gram staining. These are the pictures after the gram staining, microscopic pictures, and the all dominant bacteria were rod shaped and gram negative. Then ultimately we check the growth response of our soil and water bacteria towards the 5 selected agents. And the highest susceptibility was towards the antibiotic cyclox with a zone of inhibition 1.2 to 2.3 centimeters. Then water bacteria 1, 2 and soil bacteria 2 had a least inhibitory effect towards the organic shampoo with a zone of inhibition 0.3 centimeter. Surprisingly, for soil bacteria 1, the least inhibitory effect was observed towards the synthetic shampoo with no zone of inhibition. This may be due to the repeated exposure of the synthetic shampoo and maybe the settle down of contents of the synthetic shampoo, and there may be the bacteria get resistant towards it because this water canal is used for purposes like bathing. And from our project, we concluded that the growth of environmental bacteria is more prominent in Mueller Hinden agar than the nutrient agar. Then the rod-shaped and gram negativity of the bacteria, the cell wall helps the environmental bacteria to thrive in the fluctuating environment by offering a nutrient plasticity. Then highest growth inhibitory effect was shown towards the antibiotic cyclox and lowest by the hibiscus extract. This is because of the natural behavior of the hibiscus extract. Then prolonged exposure to pollutants leads to the development of resistance in the environmental bacteria, and such resistance development in the environmental bacteria poses a threat of emergence of antibiotic resistance in pathogens in the environment through horizontal gene transfer. Horizontal gene transfer maybe occurs through conjugations. And for the sake of our future, our study warrants the need for protecting our environment from anthropogenic pollutants and emphasizes the need for stringent strategies in the environmental conservation and healthcare. These are the references, and thank you. And now the project is open for discussion. Nandana, Ma'am? it was a good project. Thank you, Then ma'am. let me ask you few questions. Uh, from the canal, from which all sports you took the sample? Ma'am, the canal was situated in Attinger municipality, which is nearby my home, near to my home, and there's a water canal from the water body. There I get the samples. From there you took the samples. Okay. Um, then you told that to one that is towards shampoo, it is not showing any. Means there is no shampoo is having no resistance. It is showing no resistance. No. What did you set? The soil bacteria, one soil bacteria to show no resistance towards the synthetic shampoo. Okay. Okay. So okay, with others it was having. Others have it. Okay. Okay. Okay, Nandana. Okay. Thank you. Okay, teacher. Nandana, Ma'am? your work was very interesting. Thank you, ma'am. Actually, you have collected samples from that canal, from a particular area or from different parts of the canal? From particular area, ma'am. Only from that area you collected that samples. Yes, Okay. yes. After that, you cultured with nutrient agar and MH agar. Yes. And from each colony, you have done gram staining after that. So you collected bacteria from each colony for gram staining, or any other enrichment you have done? Yes, ma'am. I selected the most dominant, most large colonies from the Petri plate.
Okay, okay. All the colonies are having the same morphology or different morphology? The filament shape was shown by one colony, and there is another morphologies like circular shape also. Okay, okay. You collected all different colonies. Yeah. Yes. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Any questions again? So we are moving on to the next presentation. Lakshmi, you can start presenting. Okay, sir. Good morning, all. My name is Lakshmi MS. I'm from St. Xavier's College, Vaikam. I'm here to present my project entitled Studies on the Relative Gut Length and Relative Stomach Length in Some Indigenous Fishes. ഞാൻ ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷിന്റെ ഫീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്, ഗട്ട് ലെങ്ത്, സ്റ്റൊമക് ലെങ്ത് ഇവ മൂന്ന് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തത്. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ എത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെർബിവോറസ്, കാർണിവോറസ്, ഓപ്നിവോറസ് ഫിഷസിൽ ഗട്ടിന്റെ ലെങ്ത് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഈ ഫിഷിന്റെ ഫീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ്സും ഫുഡും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എക്സാമ്പിൾ എവല്യൂഷൻ ആവട്ടെ, സ്പീഷിയേഷൻ, ഇന്ററാക്ഷൻസ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഫിഷസും ഓരോ സീസൺ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ സ്പീഷീസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതിനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഞാൻ ഈ പ്രൊജക്ടിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഫിഷ്. നമ്മൾ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിഷസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ലോക്കൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഫിഷസിനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫിഷിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിഷ് മെഷറിംഗ് ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർട്ടോറിയസ് മോണോപ്പൻ ബാലൻസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫിഷിനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന്റെ ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിഷിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ആ ഫിഷിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസെക്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഡിസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വെന്റിൽ കൂടെയാണ് ഡിസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വെന്റിൽ നിന്ന് ഡിസെക്ട് ചെയ്ത് ഒപ്പോക്കുലം വരെ ഡിസെക്ട് ചെയ്തെടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പോർഷനിലെ സ്കിന്നും ബോഡി സ്ലൈഡ് ചേഞ്ച്. എന്താ മാം? പവർ പോയിന്റ് സ്ലൈഡ്സ് ചേഞ്ച് ആവണില്ല ലക്ഷ്മി. ഇപ്പോഴോ? ഇല്ല, വന്നിട്ടില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. കാണിക്കുന്നുണ്ട് മാം. ഇപ്പോഴോ? ഒന്നുകൂടി പ്രസന്റേഷൻ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ആദ്യം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ അതോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതിയോ? കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് ഫിഷിനെ എങ്ങനെ ഡിസെക്ട് ചെയ്തതെന്നാണ്. ഫിഷിനെ നമ്മൾ ഡിസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വെന്റിൽ കൂടെയാണ് ഡിസെക്ട് ചെയ്തത്. വെന്റ് തൊട്ട് ഒപ്പോക്കുലം വരെയാണ് നമ്മൾ ഡിസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു സൈഡിലെ സ്കിന്നും ബോഡി വോളും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കും. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഗട്ടും അതുപോലെ സ്റ്റൊമക്കും നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്തെടുക്കും. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ പാർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് പൈലോറി സീക്കി അതുപോലെയുള്ള പാർട്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കും. ഈ ഗട്ട് എപ്പോഴും കോയിൽഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഗട്ടിനെ നമ്മൾ അൺകോയിൽ ചെയ്തെടുക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഗിൽ ഫിലമെന്റ്സും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്തിരുന്നു. ഗിൽ ഫിലമെന്റ്സ് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആകെ നമ്മുടെ സാർഡിനെല്ല നോക്കിയപ്പോഴേക്കും സാർഡിനലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗിൽ ഫിലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നേക്കഡ് ഐ കൊണ്ട് കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ സാർഡിനെല്ല നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നേക്കഡ് ഐ കൊണ്ട് വിസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു. ഒത്തിരി തിൻ ഫിലമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു. അബൌട്ട് 200 to 300 ആ ഒരു റേഞ്ച് വരെ നമുക്ക് ഫിലമെന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റി. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഫിഷസിനൊന്നും നമുക്ക് കൂടുതൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗിൽ റേക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അധികം സ്റ്റഡി ചെയ്തില്ല.
ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗില്ലാർക്ക് എടുത്തത് ആദ്യം ഒപ്പോക്കുലം ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗില്ലാർക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഗിൽ ഫിലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് നോട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ RSL-ഉം RGL-ഉം കണ്ടു. RSL എന്ന് വെച്ചാൽ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റൊമക് ലെങ്ത് ആണ്. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൊമക് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗട്ട് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു 100. അതുപോലെ തന്നെ RGL എന്ന് പറയുന്നത് ഗട്ട് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ബോഡി ലെങ്ത് ഇൻറ്റു 100. അങ്ങനെയാണ് RSL-ഉം RGL-ഉം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 15 ഫിഷസ് ആണ്. നമ്മൾ കോമൺ മലയാളം നെയിം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആർണൽ, ഓഫ് കോഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ മത്തി. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കാരപ്പള്ളത്തി, നങ്ക്, കുറുവപ്പരൽ, കൂരി. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കുറുവപ്പരൽ, കരിമീൻ, പുല്ലൻ, തിലാപ്പിയ, കിളിമീൻ, കതിരാൻ, പ്രാഞ്ഞിൽ, മണങ്ങ്, നന്ദൻ, കടൽക്കോല ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അയല. ഈ 15 ഫിഷസിനെയാണ് ഞാൻ പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത്. നമുക്കിത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ഫിഷസിനെ നമുക്ക് 3 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഹെർബിവോറസ് ഫിഷസ്, കാർണിവോറസ് ഫിഷസ് ആൻഡ് ഓംനിവോറസ് ഫിഷസ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഹെർബിവോറസ് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡയറ്റിൽ കൂടുതലും പ്ലാന്റ് ഫുഡ് ആയിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓംനിവോറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെട്രിവോറസ് ഫിഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ആനിമൽ കണ്ടന്റും പ്ലാന്റ് കണ്ടന്റും കൂടുതലായിട്ടും ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓംനിവോറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെട്രിവോറസ് കാറ്റ്ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാർണിവോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽ ഫുഡ് കൂടുതലായിട്ടും ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിഷസിനെയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് 3 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും. പ്ലാന്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഹെർബിവോറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ എട്രോപ്ലസിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എട്രോപ്ലസ് അല്ല ശരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗട്ട് ലെങ്ത് കാണിച്ചത്. കുറച്ചുകൂടെ വിസിബിളി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് എട്രോപ്ലസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എട്രോപ്ലസിന്റെ ഇമേജ് വെച്ചത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയത് ലഭ്യമാണ്, അതായത് പുല്ലൻ എന്ന് പറയുന്ന മീനാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗട്ട് ലെങ്ത് കിട്ടിയത്. അറൌണ്ട് 210 ഓളം നമുക്ക് ഗട്ട് ലെങ്ത് കിട്ടി. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന എട്രോപ്ലസിന്റെ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആനിമൽ ഫുഡ് കൂടുതലും ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിഷസിന്റെ ആണ്. ഇത് നന്ദനാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് രണ്ടും കഴിക്കുന്ന ഹൊറോബ്രാഗസിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ കൂരിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വിസിബിളി കാണാം ഹെർബിവോറിന്റെ ഗട്ട് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ്, കാർണിവോറിന്റെ ഗട്ട് ലെങ്ത് ഷോർട്ട് ആണ്, ഒംനിവോറിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ്. ഇത് റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹെർബിവോറിനാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലും അതിന്റെ ഗട്ടിൽ റിമെയിൻ ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ഡൈജഷൻ ഫുള്ള് നടക്കുന്നത്. കാർണിവോറിനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റൊമക്കിലാണ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും അത് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഷോർട്ട് ഗട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഒംനിവോർ ആണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് കണ്ടന്റും ഉണ്ട് ആനിമൽ കണ്ടന്റും ഉണ്ട് ഫുഡിൽ ഡയറ്റിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടിന്റെയും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് RGL-ന്റെ ഗ്രാഫാണ്. എക്സ് ആക്സിസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിഷിന്റെ സ്പീഷ്യസ് ആണ്, Y ആക്സിസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് RGL ആണ്. RGL കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഗട്ട് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ബോഡി ലെങ്ത് ഇൻറ്റു 100. ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ RGL കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഈ ടേബിൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാഫ് വരുന്നത് RSL-ന്റെ ഗ്രാഫാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം എക്സ് ആക്സിസിൽ ഫിഷിന്റെ സ്പീഷ്യസ് ആണ്, Y ആക്സിസിൽ RSL ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. RSL കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റൊമക് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗട്ട് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു 100 എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹെർബിവോറസ് ഫിഷസിനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗട്ടിൽ ആ ഫുഡ് കുറേ നേരം ഇരുന്നിട്ടാണ് അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു ലോങ് ഗട്ടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാർണിവോറസ് ഫിഷസിനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റൊമക്കാണ് അത് ഡൈജഷൻ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും അധികം വേണ്ട. അപ്പോൾ ഗട്ടില് ഫുഡ് റിമെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല. ഡെട്രിവോറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒംനിവോറസ് ഫിഷസിനാണെങ്കിൽ ഇതിന് 2 കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗട്ട് ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. The session is open for discussion.
Lakshmi. Yes, ma'am. You have done a good presentation. And Lakshmi, ഇടയ്ക്ക് എന്തോ പറഞ്ഞു season. You collected this species in different seasons. No, ma'am. I just said that the importance of knowing about the feeding habits and the food. Okay. Actually, you collected three groups of fishes: herbivorous, carnivorous, and omnivorous. Yes, ma'am. And you have done gut. Have you conducted any gut content analysis or only gut length? You measure only that. Only length and measurements only. No gut content analysis was done. Yeah. Okay. Have you checked the gill rakers of these three groups? Yes, ma'am. Is We there didn't have, there is no much difference in the gill rakers, so we just exclude that. Only in Sardinella we can see about 200 or 300 gill filaments. Others have you are noticed any difference in the length of the gill rakers or the stampiness of the gill rakers? some of them are short, some of them are a little bit long, not much long, but somewhat long. No. There is no Have you noticed any difference between these three groups? The gill rakers of these three groups? no, ma'am, not much difference. Not see? Okay. No. Good. Lakshmi, a good presentation you gave. Then, is there any similar studies you find in the literature? Yes, ma'am. These were done by another batch also. So from that. No, in literature, did you search literature for any other similar studies? No, ma'am. No, means such study you did not find. No, ma'am. Okay. Then, how you got this idea of doing this project of From my studying the mentor. length? Huh? From a mentor. Okay, fine. Thank you. Welcome, ma'am. Any more questions? Okay, we'll call the next participant. Akshaya, are you ready? Yes, ma'am. Okay. Hopefully, I'm audible. Yes. Yeah. Okay. Okay, you can start your presentation. You can Yes, share ma'am. your screen. Yeah, 1 second. Is my screen visible? Hello? Yes. Yeah. It's clear. So, good morning, everyone present here. Mm. I'm Akshaya. I'm a recent graduate from St. Teresa's College in BSc Zoology. So, today, Akshaya, 1 Yes, minute. ma'am. The screen slideshow mode liduva. Yes, ma'am. Slideshow mode laana, but 1 second. Ma'am, now is it okay? Yeah. Now, no? A full view lu vannatillalo. 1 second. Slide. Ma'am, now? മോളിൽ ആ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ വ്യൂവിൽ കണ്ടോ സ്ലൈഡ് ഷോ അതിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. സ്ലൈഡ് ഷോയിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ആണോ? ഓക്കെ. Ma'am, now also is not visible. Okay, now you can you proceed. Okay. Yeah, okay. So today I'll be presenting on my project, a study on water quality parameters and the presence of Escherichia coli in Vembanad Lake. So before that, I would like to give a note on water contamination. So water contamination occurs when substance pollute the water and it make it unusable for our day-to-day uses like for cooking, drinking, etc. So the sources of water contamination can be many, like ranging from agricultural runoff, industrial contamination, improperly treated water to sewage leaks. So the striking fact is that globally 2 million people use contaminated water for their daily use. Now, my project was based on the water quality parameters of Vembanad Lake.
Vembanad Lake is the largest lake in Kerala, and it is the second largest wetland ecosystem, which is of international significance by the Ramsar Convention. And it is a shelter to more than 20,000 waterfalls and an appropriate habitat for shrimps. Now, the massive contamination of the Vembanad Lake due to heavy metals and pesticide has reached an alarming level, and it is even posing a major health risk to humans through trophic transfer. This was a statement which was stated by the Kerala State Pollution Control Board. And similarly, a study conducted by Kufos in 2022 states that the Vembanad water wetland ecosystem is fraught with peril due to the accumulation of the slit on the beds and the illegal filling. So, and the studies have showed that backwaters are being degraded due to pollution and human intervention. So, my second part of the project was to analyze the Escherichia coli or the E. coli presence in the water samples collected. So, E. coli is a type of fecal coliform bacteria, and its presence in the water strongly indicates that that particular water sample is contaminated with animal waste. Now, coming to the objective was to study the water quality parameters of Vembanad Lake in the Nadakkavu region, which is located near Tripunithura, and also to analyze the presence of E. coli in the same region. Now, coming to methodology, we choose 9 sampling stations, and the first method was to check the pH, temperature, and salinity, which was measured on site using pH meter, thermometer, and salinometer. Now, coming to the second one, which was MPN test. It stands for most probable number. So, its MPN test is actually giving an estimate of the number of coliform bacteria as well as the fecal coliform bacteria. Akshaya, slide move ചെയ്യുന്നില്ല. Okay, so maybe I'll put it in a normal mode. Like maybe it's my technical error. Now is it okay? Yes. Yeah. Now it has come. Yeah. Okay. So it's actually giving an estimate of the number of coliform bacteria as well as the fecal coliform bacteria in a particular volume of sample water. So MPN test for that, we poured the samples of water into dilutions, that is the double strength as well as the single strength, which was prepared. And what we did was we incubated these tubes for 1 day, and after that, and the Dharam's tube was also inserted, and before incubation. And after incubation, what we found was that gas bubbles were formed. So the gas bubble formation indicates that the particular water sample is tested positive for the presence of coliform bacteria. And for further indication of for the further confirmation of the fecal coliform, what we did was EC broth was also inoculated, and we did the same procedure. We incubated for 1 day, and after that, what we found, gas bubbles were formed in the tube, which indicated the presence of fecal coliform, that is the presence of E. coli. Now, coming to SPM. SPM stands for suspended particulate matter. So what we did was the samples of water were allowed to pass through the filter paper. So for SPM, we choose 0.45 mu filter paper, and the filter paper was then the volume of water that passed through this filter paper was noted down, and the filter paper was stored in Petri plates. And the weight of the filter paper was taken for the consecutive 5 days. And for the DNA analysis part, the water was passed through a filter paper which is of 0.2 micron filter paper. And then the volume of water that passed through the filter paper was again noted down, and the filter paper was actually folded and it was stored in an aluminium foil paper. So, and it was for the next day, and it was cut into small pieces, and it was subjected to vortexing and centrifuging, and also the isolation of DNA was done by agarose gel electrophoresis, and PCR was done to examine the E. coli primers in the water samples collected. And coming to the microbiology part, what we did was the samples that tested positive for the MPN test, we did EMB plate for that. So when we did the EMB plate, we incubated for 1 day, and the next day we got to know the green metallic sheet present, the presence of green metallic sheet in the EMB plate. So the presence of green metallic sheet indicates that those particular water samples have contained bacteria which belong to fecal coliform, that is E. coli. So it was further confirmed by Indole test for that
The colony was inoculated to the peptone water broth and it was incubated at 37 degrees Celsius for 1 day. And after incubation, the few drops of coax reagent was also added. So the presence of the pink colored ring in the tube indicates a positive result. Now coming to dissolved oxygen, the amount of oxygen which was dissolved in water was estimated using Winkler's method. Now turbidity was measured using turbidometer. Now coming to Secchi disk, this was yet another data which we collected. That is, the Secchi disk was lowered into the water, and the depth at which the disk reappeared and disappeared was noted. And the Secchi depth was done by the computation method. And after that, the color of the water was also measured by comparing it with the color chart which was imprinted on the Secchi disk. Now these are the results. So you can see a table representing the pH, temperature and the salinity of Vembanad Lake in the Nadakav region. This is the graph representing the Secchi depth. This is the SPM tables. This is the chlorophyll and the turbidity table of the water samples collected. And this is the MPN. As I told, this is the total coliform count table. And we see that in this, for five water samples collected, the value ranges about 24. It means it have a good count of coliform count. It have a good count of coliform bacteria present in it. And this is the fecal coliform, that is from the test tube which tested positive for the coliform. We again tested for the fecal coliform. So here we see that in 5 tubes the value is 0.23. Now this is the PCR and the MPN. In the second picture, you can see a gas bubble formation in the Durham's tube. So it indicates that the particular water samples contain the coliform bacteria. Now this is the Intol test. In the first picture, you can see that in the fourth tube, that is the first tube from the right and the fourth tube from the left, we can see a presence of red ring. So this presence of red ring indicates that E. coli is present. And this is the second one, is the EMB plate. So the green metallic sheet which is formed gives the positive answer to the E. coli. Now coming to the discussion, the average pH of the study was our study was found to be 6.7. So from the earlier studies, the average range between 7 to 7.1. But in our studies, like it decreased to, no, it's not a very significant decrease, but even though there was a decrease, then if you see in the third data, that is during the flood time, that is when the Kerala faced the devastating flood during the year 2018 and 2019, there is a very much significant decrease in pH to 5.75. So this decrease can be due to the inundation of the saline water with the fresh water, which caused this variation. Now coming to salinity fluctuation, from the pie chart, it's very much understood that during the year 2006 and 7, the salinity was 1.5 ppt. And during the year 2016 and 17, it was around 0.4 to 0.6, which was very low. And in our study, the average salinity was 4.1 ppt. But if you see the major portion of the pie chart, that is during the year 2019, it was around 11.94. There was a sudden hike in the salinity. So the reason was flood. The flood which led to the abnormal water level, it causes the destruction of aquatic plants, and it got an adverse effect on the irrigation and the domestic purpose. Now coming to variation in the turbidity, that is the turbidity data which was collected prior to flood in the past references, it was around 1 to 2 NTU. That is, NTU stands for nephelometric turbidity unit. But the data which was collected after the flood, it was around the range of 2 to 12 NTU. So we can see the highest turbidity in our case, it was found in the Nigarthil region with 12.5 NTU. And the lowest turbidity was noted in 2.6. So you might be wondering why there was a very much hike in the Nigarthil region. The reason is because it has got an abundance of Iconia crassips, water hyacinth. So what does it do is actually, water hyacinth has a capacity to absorb the dissolved oxygen present in water. So what does it do? It competes with the fishes. So thereby the fishes does not get oxygen. So the amount, that is the fishes diversity is also declining there, and the dissolved oxygen which is present in water is also decreasing. So as the dissolved oxygen present in it decreases,
the light penetration also decreases. So when light penetration decreases, we can ultimately say that the rate of photosynthesis in this particular region is decreased. So when the rate of photosynthesis also decrease, and when there is light penetration is also decreased, there can be a variation in turbidity. Now coming to dissolved oxygen, the average of the dissolved oxygen was found to be 5.8 milligram per liter. Now, coming to SPM, the highest SPM value, that is, if you see the previous slide, that is the turbidity, I told that the highest was found in Nickertil region and the lowest was found in Armada region. Similarly, here we see that the highest was found in Nickertil region. So this indirectly infers that SPM and turbidity has got a relation, indirect relation. That is, as I told, when pollution increases, with the past years we see there is an increase in the industrialization and globalization. There is a progress. So when pollution increases, we see there is a lot of accumulation of slits and the suspended particles in water. So light penetration of the system is reduced. So when light penetration decreases, as I told, the photosynthesis also decreases. It's blocked and the oxygen concentration is reduced. Thereby, what happened? The death and decay of organisms within the environment, it is also decreased. So as these organisms they die, these also get accumulated within the water. Thereby, FPM increases. Now coming to MPN, from the graph it's well understood that it's 0.23 in 5 sampling station, which indicates that these 5 stations actually test positive for the fecal coliform. Now coming to PCR, even though for the molecular biology part, the PCR is the most accurate or the sensitive test to detect the presence of E. coli primers. Even though E. coli primers were seen in all the 9 sampling stations, the most abundantly or dominantly E. coli primers were seen in the Charliette and Carlette region of Vembanad Lake. So, to conclude, the study was conducted with the aim of observing the physiochemical characters of Vembanad Lake and to know the health status in terms of the water quality. So, samples showed the presence of E. coli. This means that the particular water sample is not suitable for day-to-day purposes. Now, coming to preventive measures, everything should begin from ourselves. As a responsible citizen, it is our duty to make sure that the waste are not disposed to these water bodies and the waste must be segregated properly from our home. Only when we change the society, we can change the society. So let's make sure that there's an effective management of solid waste and the flood control measures should be taken properly by the government and afforestation should be promoted. And at regular intervals, the monitoring and evaluation of the lake health must also be ensured. So let's all wake up to save the lake because we must ensure that this beautiful, the most important wetland ecosystem, we are not losing it to death. So let's wake up to save lakes and thank you and have a great day. Okay, now the session is open for discussion. Akshaya. Yes, ma'am. Okay, you have done a very good work, and your presentation was also excellent. Thank you, ma'am. And you have collected water samples from 9 different sites. Yes, ma'am. Okay, and you have conducted pH, temperature, salinity, TDS, then microbial analysis also were done. Yes, ma'am. Actually, it was not, the facilities were not available at our college. So actually, we did a project in ENFIS laboratory. Like it is a lab which is situated in Mala, near Thrissur. Oh, okay. And then, have you done any statistical analysis? Is there any significant variation between these TDS and TDS values, which is the samples collected from different area? Ma'am, as I said, like the most significant was seen in, as I told in this presentation, in the Nickertil region. Like when I went there was a lot of there was a lot of oil secretion also. Like there are lots of boats went and go. So there was a significant increase in the turbidity in that particular region, and also the water color was very much like it was very brown. Like when you see if you compare it with the Setchidis chart,
It was around about 20 to 21, which means like the section is a color chart is like it stops 20 till to 25. 20 to 21. Okay, okay. So it was very brown in color. So that itself makes sure that there was a lot of suspended particles present in that region. Okay, you got that value, but have you done any statistical analysis? No, ma'am. Actually, the sampling, there was no reference for this particular study. I mean, in this region, it was actually a new idea, to select this region. I mean, Okay. Okay. Akshaya, yes, ma'am. your presentation was very good. Thank you, ma'am. Then you personally collected the samples from these different sites. Yes, ma'am. So how did you collect it? Ma'am, I have a cousin's home in Tripunithura. So I just stayed there for a couple of days and I collected all the samples. And as I told, I did I did all these techniques in ENFIS laboratory. So Okay, actually, you were there in the lab and you did by yourself? yes, ma'am. Okay. I had my mentor was there. I mean, my mentor couldn't come to the lab, but she gave all the support. And also, there was a woman scientist working there, Dr. Jasmine, and she properly guided throughout the project. Okay. So your results reflect the feature of the entire Vembanad lake. It's just a sample. We cannot infer wholly, but if this particular region has got these much impurities, it indirectly we can say that the water is polluted. Like we cannot 100% we cannot make a surety that the whole water may contain this, but a sample is actually a reflection of the population. No? So we can say the water is polluted. Okay. So the title, if you could little bit modify the title in that way, it would have been good. Okay, I'm sure. Otherwise, it was a very good one. Thank you, ma'am. Thank you so much. Any questions? Shall we move on to the next participant, Megha? Megha? Yes, ma'am. Hello, am I audible? Okay. Megha, are you ready? Megha? Megha, if you are not ready, shall we move with the next participant? Nandita? Or Yes, Nandana? miss. Yes. Nandita. Nandita. Okay. Nandita, you can start the presentation now. Okay, miss. Am I audible? Yes. Okay. Hello, ma'am. Megha, you can wait. Nandita is presenting now. Okay, ma'am. It's fine. Okay. We'll call after Nandana. You'll be called. Okay. Okay, ma'am. Okay. Is my slide visible? Yes. Okay. Good morning to all. I'm Nandita, and I have done my project on antimicrobial activity of selected plant extracts against E. coli. Coming to introduction, we know that most of the microbial infections are mainly controlled by antibiotics like penicillin, aspirin, etc. And nowadays, the overuse had led to the emergence of multi-drug resistant strains of bacteria. And now WHO, that is World Health Organization, has advised innovations and testing natural products like plants
to address antimicrobial resistance. And we know that plants are rich in a wide variety of metabolites like tannins and alkaloids, terpenoids, saponins, which have found to have antimicrobial properties. Then, coming to the aim and objectives of my study, it is to evaluate the antimicrobial activity of 4 plant extracts that I have collected, which is Cinedrella nodiflora, Sphagneticola trilobata, Pelia microphylla, and Mollugo cerviana against E. coli bacterial strains. And the objectives are to determine the presence of alkaloids, tannins, saponins, and cardiac glycosides by photochemical screening of these 4 plant extracts. And the second one is to evaluate the antimicrobial activity of these plants using this diffusion method or Kirby-Bohr method, which is an antimicrobial sensitivity test. And the final one is to compare the zone of inhibition produced by these plants with ampicillin antibiotic in order to evaluate their efficiency. And these are the plants that I have used. First one is Cinedrella. And it has been long used for the treatment of inflammatory diseases like liver diseases, asthma, rheumatism, and earache in tropical countries throughout America, Asia, and Africa. Now, second one is Sphagneticola trilobata. According to recent studies, it has been seen that the methanolic extracts of the aerial parts of this plant possess a wide range of activity like anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-leishmanial, and antioxidant as well. Then the third one is Pelia microphylla, and it has been long used as a remedy for various ailments, including infections, gastrointestinal issues, and insomnia. And it is non-toxic, so it is typically used in teas and tinctures and can be also used in capsules and powders as well. And it is very commonly seen in our backyards as well, and as well as on the compound walls of our houses. Then coming to the fourth one is the Mollugo cerviana, and as per the studies, it is a common medicinal herb of the Indian subcontinent and has been traditionally used for its fever mitigating, antimicrobial, and hepatoprotective action. And these are the 4 plants that I have used in this study. So, this is the microbe I have used, that is E. coli, which is very common. And I have obtained from its culture from NSS Medical Mission Hospital, Changanasheri. Then coming to the test, first one we have to prepare an ethanol extract of these plants, and for that the plant materials are washed and air dried for 15 days without causing any contamination, and this was the very hardest step I had done. Then it was, and the dried plant material was grounded to fine powder using a blender, and 5 gram of that dried powder of each plant material was soaked in 100 ml of ethanol at room temperature, and it was kept for 24 hours. And this extract was then filtered using Wattman #1 filter paper, and this filtrate was allowed to dry until the extract was obtained, dried one. And these air dried filtrates were then reconstituted in 1.2% of DMSO, that is dimethyl sulfoxide solution. And these are the powdered forms of the plants that I have used in the study. Then I had done the phytochemical screening test, and for this I considered 4 secondary metabolites, that is alkaloids, tannins, saponins, and cardiac glycosides. For the test of alkaloids, I used 1% hydrochloric acid on steam bath followed by 6 drops of Mayer's reagent onto 1 ml of extract, and the presence was indicated by the appearance of cream white precipitate. Then the second one is for the test for tannins. For that, I used a few drops of 5% ferrichloride solution to 1 ml of extract, and the presence indicated by the appearance of blue, black, green, or blue-green precipitate. The third one is for saponin test. For that, distilled water is enough.
For that, 0.5 ml distilled water is used with 0.5 ml extract, and it is shaken vigorously. The presence of this compound is indicated by the appearance of stable froth. And then next, for cardiac glycosides, for that it is a difficult test. For that, we use a few drops of glacial acetic acid and 5% ferric chloride, followed by 3 to 4 drops of concentrated sulfuric acid in 1 ml of the extract. And its presence was indicated by the appearance of blue-green color. And these are the 4 phytochemical tests done. After that, we did the disk diffusion assay Kirby-Bohr method for the detection of antibacterial activity. For that, we used nutrient agar plates, and E. coli was long cultured on that. Followed that, we used filter paper discs, that is antimicrobial discs, and they were loaded with the ethanolic plant extracts. For that, we used 6 type of antimicrobial discs, that is 4 for the 4 of them were for the ethanolic extracts, and the other 2 were for DMSO solution as well as the ampicillin, and the 6th one is for ampicillin antibiotic, and 6 antimicrobial discs were used. And with that, DMSO was used as a negative control, and the disc with antibiotic ampicillin was used as positive control. And these plates were incubated for overnight, and it was the antibacterial activity was quantified by determining the average diameter of the zone of inhibition around the paper disc in millimeters. And these are the results that I have obtained during the phytochemical screening. For all the 4 plant extracts, alkaloids were absent, and other 3, tannins, saponins, and cardiac glycosides were present. And these are the evidences for phytochemical screening tests. For alkaloids, tannins, saponins, as you can see, there is froth which was stable, and cardiac glycosides as well. And the results for the Kirby-Bohr method, that is antimicrobial sensitivity test, for that, Synedrella nodiflora showed 10.3 plus or minus 0.47 millimeter zone of inhibition against E. coli. Vacneticola trilobata showed 6.3 plus or minus 0.47 millimeter, and Pelia microphylla and Molgoserviana had 6.6 plus or minus 0.47 millimeter as well as 10.3 plus or minus 0.47 millimeter respectively. And the zone of inhibition of ampicillin against E. coli was 15.6 plus or minus 0.94 millimeters, and DMSO showed no zone of inhibition as it was a negative control. And these are the statistics of the antimicrobial sensitivity test. And these are the discs that we had prepared. Synedrella nodiflora, which is represented as T1, and Molgoserviana, which is represented as T4, showed maximum zone of inhibition. Zone of inhibition is actually a small circular disc, and these small ones are the antimicrobial discs. And zone of inhibition is actually a small circular disc around the antimicrobial disc in where the E. coli bacteria was unable to grow. And coming on to discussion, we know that many naturally occurring compounds found in plants are said to possess antimicrobial functions and serve as the source of antimicrobial agents against pathogens. And the main objective of the present study was to evaluate the ability of these plant extracts for the inhibition of the growth of pathogenic bacteria. And as per the studies, the antimicrobial activity is recorded when zone of inhibition is greater than 5 millimeters. And in the case of all the 4 plant extracts, it was greater than 5. So it means that all the 4 plant extracts showed antimicrobial property. Coming on to discussion again, for the plant extracts, the average zone of inhibitions observed against the E. coli ranged from 6.3 to 10.3.
So, and these values fall within the range of resistant or intermediate sensitive when compared with the control antibiotic, that is ampicillin. And the results of the phytochemical analysis showed that the plant extracts contained all the secondary metabolites except alkaloids, and it has been documented that saponins, tannins, and alkaloids are secondary metabolites present in plants which are known for antimicrobial activity. As per the conclusion, the 4 plant extracts were produced, and out of that, Synedrilla nodiflora and Mollugoserviana showed maximum zone of inhibition, that is 10.3 plus or minus 0.47 millimeters. And thank you. The presentation is open for discussion. Candida, Yes, miss. very good presentation. Thank you, miss. Why did you select that particular 4 plants? Any reason? Miss, much study wasn't done on these 4 plants, even though it is widely available in Kerala. Means the studies were not conducted, or Not much conducted. okay. And any other reason for selecting? There are so many plants, no, where these studies are not conducted in this area. But any more reason is there? No, miss. No, miss. Like okay, Nadir. Okay. Any more questions? Shaila ma'am? Shaila ma'am, any more questions? Okay, maybe some connectivity issues. Thank you, Nandita. Thank you, miss. Okay. We'll call the next participant, Megha. Are you ready with the presentation? Okay. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, is the slide visible? Yes, yes. So, good morning to all respected dignitaries, panel members, and my dear friends. I'm Megha Marialal. I had completed my graduation in BSc Zoology Model 2 Medical Microbiology from St. Xavier's College for Women, Aluva. And currently, I'm doing my PG in LLM IP PhD from Cochin University. So, I had done this project under the guidance of Dr. Devadias and Dr. Simaki, assistant professors of St. Xavier's College for Women, Aluva. So, our project is that EcoMedibrick, building up a sustainable future. So when we get into the abstract, these eco-medi bricks are really the bricks which are made using the cow dung, which is an alternative solution for the traditional fired clay bricks. As we all know, cow dung is the undigested residue of the plant matter and which is purely an organic one. So through this idea, we are putting forward certain sustainable development goals, and that is good health and well-being, industry, innovation and infrastructure, sustainable cities and communities. So when we come to the materials and methods, first the basic requirements include cow dung, 10% of lime,
almost 1% of sand, mud, cocoa peat, banana stem. These all are we are adding for the purpose of increasing the strength. Then we require dried powder of neem leaves, Indian borage, and curry leaves. We are adding these all elements in order to avoid the fungal, bacterial, as well as the pest attack. Then we require a brick frame of almost 7 into 5 into 5 of dimension. Then cover sheet, water, and sunshine. So the basic step involved are mixing the gobar and lime. So in this step, the amount of lime we add depending upon the consistency of the gobar. And the next step will be the stumping. We need to thoroughly mix the materials. Then the third procedure is curing. Curing means we are keeping this mixture under undisturbed condition for almost 24 hours. Then next is the laying out of bricks by using the brick frame. Then exposure to sunshine. So we are purely using the sunshine for the purpose of drying. When compared to the conventional bricks, we are using the furnace. So it creates a lot of pollution. So that's what make our eco-medi brick different from that of the conventional brick existing. So the procedure in these pictures, you will be able to see procedure that we carry. First one is the picture shows that addition of all the ingredients. Second one is mixing. Third one curing. And fourth one shows that in order to check whether the brick which containing the element of cement or the brick other than which doesn't contain, only containing the basic elements have the strength. So for that we just prepare 4 types of brick: basic, basic plus clay. In the case of basic plus clay, we just give a clay coating to the brick to avoid the catching of fire. Then basic plus cement. In that condition, we just provide almost 1 to 2% of the cement in order to check whether this brick have the more strength or not. So then next is that laying out of the bricks, and then the last step is the placing for drying under sunshine. So these were the bricks that we prepared. 4 types: basic, basic plus clay, basic plus cement, and basic plus cement plus clay. In the basic brick, only basic elements are included. In the case of basic plus clay, a clay coating is given. And in the case of basic plus cement, a small amount of cement is added. And whereas this basic plus cement plus clay, Oh yeah. excuse me, sir. Yeah, Hello? you may continue. You may continue. Okay, ma'am. So the last one is the basic plus cement plus clay. So certain tests were conducted, and first one is the drop test, and second one is the compressive strength test, fourth one is the water absorption test, and the last one is burning brick test. So in the case of drop test, we just drop our brick from almost 1 meter height and it didn't break, and it gives a positive result. And next is a compressive strength test. We just test the compressive strength of this brick in Cochin University, and we were able to find that it is 0.82 Newton per millimeter square. And when compared to our conventional brick, it is little bit less. So that we are not claiming that we can use it for making a high-rise structure, but it's to have certain application. So then we conducted water absorption test. In that, we just immersed the brick for almost 24 hours in the water, and we just calculated this mass of the brick at the room temperature as well as the mass of the brick after removing from the water. And the conclusion is that if this result is less than 20%, then which means this brick have the very good water absorption condition. So as you can see in the slide, the 4 bricks give the positive result. Whereas then we go for burning brick test, and in this we were able to find that the brick of basic and basic plus cement type shows a high tendency to catch the fire. The reason is that the fibers are exposed outside. Whereas in the case of basic plus clay or the brick which having clay coating, the fibers are not being get exposed, so it's have the less tendency to catch the fire, or I could say that it not at all catch the fire. So then one of the main question arises in front of us is regarding the cow dung availability. So we just conducted a small survey in three regions of Ernakulam district: Oonugal near Kodamangalam, which is a village, then Piravam, which is a town, and Kakanad, which is a city. So from that we were able to conclude that an average of 30 cows in a week can produce 4,000 kilogram of the cow dung, and the amount of cow dung ready to sell to us by the farmers in a week is actually 2,900 to 3,000 kg, and the cost of 1 kilogram of cow dung will be 1.5 rupees. So why we are going with this eco-medi bricks?
As I said, the traditional fired clay bricks are really high cost and cause air pollution. And most importantly, the cement bricks or conventional brick, they will absorb, they are good conductors of heat. So absorb the heat during the daytime and they will release it during the night. So it creates an uncomfortable for living. Whereas what is the advantage of our brick is that they are so cheap, eco-friendly, and completely made using purely organic materials, and good for our health and reduce dampness, and low density and reduces dead load of high-rise structures. And most importantly, it can provide the self-employment opportunities for the household woman, as its making procedure was so simple. And at the same time, it indirectly helps in the growth of the agricultural sector too. So application, as I said, I'm not claiming that we can use this brick for making any high-rise structures, but we can use it for temporary structures, for the purpose of insulation, as for building partitions, styling materials, and filling materials, etc. So basically, the target customers include the construction workers, as well as in order to make the walls of hospitals, mental asylums, or Ayurvedic treatment centers, etc. And mostly in the field of ecotourism. So, as every rose has its thorns, our brick also has certain challenges. That is, the saddest barrier is that the mindset of the people towards this cow dung. But I think it's our perspective, and so it's we human itself need to change. The next one is the color and texture. Then that we can change by through the addition of certain dye or something. Then climatic variation, as we are living in a state like Kerala where the climatic conditions are really unexpected, as we are entirely depending on this sunlight for the purpose of drying, it will be a challenge for us. And at the same time, one of the major disadvantage will be it is not applicable for building the bathrooms, because 12 hours of exposure continuously to the water can lead to the formation of air bubbles or cracks. So this was a comparison. So our brick, we could say that it's have low density, not at all it cause pollution, then high water resistant, it acts as insulator, and in the strength, it have moderate strength when compared to cement as well as the clay brick. Then as a conclusion, I will be able to say that this eco-medi bricks, building up a sustainable future, this concept, I think it will be more approachable as well as acceptable to the community, or as well as the society. And I would claim that this the brick of basic plus cement plus clay type will be the most appropriate and of better quality, because it didn't catch the fire and it have much strength when compared to that of the basic one. So, and due to all those advantages which I mentioned, I believe that this concept will be approachable to all. So the patent was published for this product. Then that's all. Thank you. And now the project is open for discussion. Monica, Yes, ma'am. it was a very good project. Something which can be which is having application level, isn't? Yes, ma'am. But was this done before? Means using this organic material, converting into bricks. Any other in literature did you find anywhere? Yes, ma'am. There are certain bricks which made from using certain fibers only. But So what about the durability of those bricks? those What bricks, was I mentioned in think, that literature? almost 3 to 4 years. And for Okay. this, I will be able to claim that 4 years because I'm just using it now. Yes, So yes. I just We need to see, whether it will yeah. It will thrive our conditions, climatic conditions. Yes, ma'am. Because in Kerala, there is, as you said, there is always rain and. Yes, ma'am. That will be always a challenge for us, even during the Yes, time yes. of drying also. Okay, okay. Megha, I have a question for you. Yes, sir. The thing is that what proportion of cement do you have used? Just 1 to 2% only. Okay, so using that cement, how much strength does it achieve compared to the other one?
I think almost when compared to the basic, it gives approximately somewhat more almost. I'm not remembering the exact scale, but when we compared it, this 0.82 Newton per millimeter square is of that of the cement brick, with the brick which having the cement content also. And that brick, that's why I asked, how much is the strength of that brick compared to the other normal cement brick or the other bricks? Yes, sir. Normal brick is having almost 3 Newton per millimeter square, but compared to that, our will be 0.82. That's what I say. I'm not claiming for building a certain high-rise structure because we will Sure. not be able to do that. So what do you expect from this in future? How can it be modified for our climate or weather, etc.? Sir, actually, I'm planning to do this to convert the same mixture to a concept of bioport, and that means for that it will be more application level when compared to that of the brick, as an alternative solution for this plastic plantlet pots. So this can directly can be placed to the soil, that biopods, and that will act as a fertilizer too. So that was my plan. Okay, good. So with this, we have come to the end of the presentation session. The judges have evaluated your presentations, and the results will be announced by Monday. We'll consolidate it and we'll let you know by Monday. So thank you everyone for joining us for the presentations. I wish you all